Ser honesto puede que no te consiga muchos amigos, pero siempre atraerá a los correctos. No te preocupes por lo que los demás piensan de ti, porque en realidad todos están demasiado ocupados pensando en ellos mismos. Cada segundo que pasas comparando tu vida con la de otro es un segundo desperdiciado de la tuya. No te apes emocionalmente a nadie. Las personas cambian, incluso tus mejores amigos pueden volverse extraños algún día. Aprende a estar en paz y feliz contigo mismo. Si necesitas compañía para sentirte bien, eso te hará débil. Comparte tu progreso, no tus metas, y siempre te sentirás motivado. No temas estar solo. Estar contigo mismo es mucho mejor que rodearte de personas que no valen la pena. Aquellos que más te exigen suelen ser los que menos hacen por ti. Toma tus responsabilidades en serio, pero no a ti mismo. El miedo no existe para detenerte, sino para recordarte que algo te importa. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Si pones a alguien en un pedestal, no tendrá más opción que mirarte hacia abajo. La gente da consejos desde su propia perspectiva. No todo lo que piensas necesita ser dicho. No hagas nada de lo que después tengas que mentir. La luz vaya más rápido que el sonido. Por eso algunas personas parecen brillantes hasta que las escuchas hablar. No busques la felicidad fuera, porque siempre ha estado dentro de ti. No le debes nada a tu yo del pasado, pero le debes todo a tu yo del presente. El verdadero autocuidado es aceptar que tú mismo eres tu mayor obstáculo. Tus padres han tenido razón muchas veces, aunque no tengan títulos universitarios. Deja de menospreciarlos cuando te dan consejos. Comporte como si hubieras pasado por esto antes. Pensar demasiado lo arruina todo. Distorsiona la realidad. Te llena de preocupations en tiles y convierte lo simple en complicado. Si algo te enfada, pregúntate si lo recordarás dentro de 10 ecos. Solo tienes un cuerpo, cuídalo. Te acompañará toda la vida y, aunque es increíblemente resistente, solo puede devolver lo que te la das. Si alguien insiste demasiado en que está diciendo la verdad, probablemente está mintiendo. Lo único sobre lo que realmente tienes control es lo que decides hacer con el tiempo que te has sido dado hoy. Nunca fracasarás en un papel si simplemente interpretas tu verdadero yo. No compares los ensayos privados de tu vida con los momentos estelares de la vida de otros. Echar de menos a alguien no significa que debas volver a tenerlo en tu vida. Extraer también es parte de sanar. Al principio, eliges a alguien por su apariencia y disfrutas, hasta que entiendes que tus hijos no serán criados por su físico, sino por sus valores. No puedes tenerlo todo. Siempre estás intercambiando algo por otra cosa. Para saber quién son tus verdaderos amigos, observa quién habla bien de ti a tus espaldas y mal a la cara. Dar es difícil, pero con el tiempo es lo mejor que puedes hacer. Cuantos más logros acumulas a pesar del miedo, más valiente te volverás. Nunca conviertas en prioridad a alguien que solo te ve como una opción. Si eres amigo de todos, te estás traicionando a ti mismo. Naciste con dos oídos y una boca. Úsalos en esa proporción. Lo más importante que necesitas aceptar es el cambio. No vives solo una vez, vives muchas vidas dentro de una sola. La vida se vuelve más fácil y hermosa cuando aprendes a ver lo bueno en los demás. Puedes cortar todas las flores, pero no puedes detener la llegada de la primavera. Deja que las acciones de los demás hablen por ellos. Las personas siempre muestran mucho más de lo que dicen. Todo lo que haces está creando puntos que más adelante en la vida podrás conectar y entender por qué actúas como lo haces. El compromiso es lo que te pone en marca. La constancia es lo que te lleva a algún lugar y la perseverancia es lo que te mantiene avanzando. Puedes enamorarte más de una vez y no necesitas preocuparte demasiado si alguien a quien amas se alea. La mayoría de las veces es para bien. Si alguien intenta rebadgerte es simplemente porque estás por encima de esa persona. No hagas
vagas promesas, si no piensas cumplirlas, puede que para ti no signifique nada, pero para alguien más podría significar todo. Volver con tu ex es como ducharte y luego ponerte de nuevo la ropa sucia. Mantén una mente abierta, actúa como un artista, pero piensa, fracasa y aprende como un científico. Tu propósito no se encuentra en otro lugar, se cree exactamente donde estás, y eres quien le dé sentido a lo largo de tu vida. Toda tu realidad puede cambiar en un instante, así que en lugar de darlo todo por hecho, sea agradecido y haz el bien con lo que tienes. Te haces verdaderamente rico cuando buscas experiencias nuevas, no cosas materiales. La acción genera más claridad que el pensamiento. No puedes pensar tu camino hacia una nueva vida. Tienes que actuar para construirla. La vida que experimentas es solo el reflejo de tu mentalidad. Perseguir la felicidad te lleva al sufrimiento hasta que comprendes que la felicidad es el camino en sí mismo. Todo lo que tienes es el ahora y lo que decides hacer con él. Sé lo bastante inteligente para pedir consejo, pero también lo bastante sabio para saber a quién acudir. Si puedes soltar algo del mundo en que vives, suelta el ego. Cuanto más agradecido eres, más belleza verás a tu alrededor, más generosa parecerá la vida y más feliz te sentirás. Hay cosas malas que no olvidarás, simplemente harás de darles importancia y hasta que eso pase, no te estreses tanto. El éxito no depende de tus recursos, sino de que tan ingenioso eres con lo que tienes. El miedo limita a la mayoría de las personas durante toda su vida y influye en cada decisión. Has todo lo posible por controlarlo, superarlo y celebra cuando lo logras. No puedes nadar hacia nuevos horizontes si no tienes el valor de aliarte de la orilla. Nunca es tarde para hacer lo que siempre has querido. No digas que quienes dudan de ti te desaniman, porque muchas veces están proyectando sus propias inseguridades. No puedes cambiar lo que ya pasó, sin importar si fue culpa tuya o de alguien más. No te enojes, enfrenta lo que venga. La gente siempre proyectará sus miedos y creencias limitantes sobre ti. Lo que debes hacer es construir un escudo contra ese ruido para protegerte. No compartas tu pasado con cualquiera, porque solo te conoces su verdadero significado y otros podrían no entenderlo o incluso usarlo en tu contra. Tu mañana puede ser completamente distinto a tu hoy si lo intentas, pero si sigues logrando por lo que no está funcionando ahora, te aseguro que mañana tampoco funcionará. A veces el mundo intenta decirte quien eres, pero si no te detienes a reflexionar y escoger, nunca podrás oírlo. Tu vida no seguirá el plan que imaginaste y creem, eso es algo bueno. Recuerdo estar solo, sintiendo que había tocado fondo, pero en ese momento difícil conocí personas que compartirán lecciones conmigo, que me ayudaron a seguir adelante. Tal vez esas mismas lecciones son justo lo que te necesitas ahora. Las personas no están contigo ni contra ti, están consigo mismas. Lo que ven es mejor que lo que se fue. A veces solo tienes que dar un paso al costado, dejar ir a la gente y permitir que las relaciones terminen. Los verdaderos amigos se hacen evidentes cuando estás en el punto más bajo. La única salida es a través de ti mismo. Eres más fuerte de lo que piensas. Has superado todos los días difíciles de tu vida y sigues de pie. Nadie que cuidarte como ti mismo. Una vez que enfrentas tu miedo, nada vuelve a parecer tan difícil. De las dificultades nacen los milagros. Si crees en ti, ya estás a medio camino. No todos los que conoces tienen intenciones sinceras. Los días en los que no quieres hacer nada son precisamente los días en los que más necesitas actuar. Lo único que realmente puedes controlar es lo que sientes, haces y piensas. Deja de intentar cambiar a los demás, casi nunca funciona. Las dificultades a menudo preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. El futuro pertenece a quienes se harían en la belleza de sus sueños. A veces, solo encontramos nuestra verdadera dirección cuando dejamos que el viento del cambio nos lleve. Nunca sacrifiques tu crecimiento por nadie. El dolor es inevitable, pero sufrimiento es optional. Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente
inteligente de lo que imaginas. Confía en ti, ya has superado mucho, y también superarás lo que venga. Nunca sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte se vuelve tu única opción. El cambio no es una amenaza, es una invitación a vivir. Podemos hacernos miserables o hacernos fuertes. El esfuerzo es el mismo. Mantén tus expectativas solo para ti. La vida no siempre es justa. A veces quienes mienten y ganan parecen salir ganando. Pero por mala que parezca la situación, solo tienes que seguir luchando. Esperar. Y decir no cambia las cosas. Tomar decisiones diferentes. Y trabajar duro si lo haces. La honestidad es un regalo muy valioso. No la esperes de personas baratas. Cuando la paciencia da frutos, te das cuenta de que no esperes tanto. Tienes que amarte a ti mismo antes de poder amar a los demás. Cuando sucede algo que te causa dolor, es dolor viene con una lección. No está ahí solo para hacer sufrir. El buen juicio nace de la experiencia, y la experiencia suele venir del mal juicio. No digas que los recuerdos de tu pasado limitan el potencial de tu futuro. No hay límites para lo que puedes lograr en tu camino, salvo los que tú mismo pongas en tu mente. Debemos enfrentar los desafíos en lugar de decir que no existen. Soltar no es algo que se hace una vez es una práctica diaria, una y otra vez. Los caminos difíciles siempre conducen a destinos hermosos. Liga un momento en la vida en el que tienes que decidir si pasar la página, escribir un nuevo capítulo o cerrar el libro por completo. Cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró. El coraje es la virtud más importante porque sin él no puedes practicar ninguna otra de forma constante. La mayoría de las personas te engañarán si les das al menos una mínima oportunidad. No te ahogas por caer al agua, te ahogas por cuidarte. Ahí, la vida es por naturaleza arriscada. Y hay un solo riesgo que debes evitar a toda costa. El riesgo de no hacer nada. Nada permanece igual. Cada nuevo nivel de tu vida exigirá una versión diferente de ti. Da el primer paso con fe. Necesitas ver toda la escalera, solo el primer escalón. No permitas que nadie te haga sentir que no mereces lo que deseas. El mayor peligro en la vida es tomar demasiadas precauciones. Lo más importante es aprender a caer. Los días malos construyen días mayores. Mejora tanto por dentro que no te queda tiempo para criticar a nadie. A menudo complicamos nuestra vida como si vivir no fuera ya suficientemente complicado. Una lección dura que uno debe aprender es que no todo el mundo te dice lo mejor. No existe la felicidad ni la tristeza absolutas, solo la comparación entre estados opuestos. Solo quien ha sentido desesperación profunda puede conocer la dicha verdadera. Las pocas difíciles a veces son bendiciones disfrazadas. El sufrimiento nos transforma, nos fortalece, nos vuelve sabios. Imaginar una y otra vez situaciones en tu mente no sirve de nada. La realidad siempre será distinta. Las personas van y vienen, y muchas veces quienes menos esperabas se convierten en recuerdos de momentos que parecen eternos. Una de las mayores lecciones de vida es que sanamos a la velocidad de nuestro perdón. Un poco de locura basta para disfrutar la vida, y un poco de sabiduría para no arruinarla. Las dificultades no crean heroes, solo revelan al que siempre estuvo ahí. La felicidad no es la ausencia de problemas, es saber enfrentarlos. El mayor acto de valencia es salir de la historia que te detiene y atreverte a vivir tu sueño. Nada cambiará en tu vida hasta que te cambies. Crees conocer a alguien, pero la mayoría de las veces solo conoces lo que quieres ver. Me tomo tiempo aprender que no puedes sacar todo lo que deseas de la vida sin devolver algo a cambio. En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, enfócate en lo que sí puedes crear. Madurar es dejar de cuidarse y empezar a cambiar. No todo se entiende al instante. A veces solo hay que esperar. Algunos adioses te liberan. La única persona que estás destinado a ser es aquella que decides ser. Si tienes un propósito fuerte, no necesitarás que te empujen. Tu pasión te llevará. La vida mejora cuando aceptamos que no tenemos que saberlo todo y fingir que sí. Sea el motivo de una sonrisa, la razón por la que
alguien en crean la bondad. Nunca estard para reinventart. A veces, las acciones más persistentes dan frutos amargos. A veces debes soltar partes de ti para poder ser feliz. Los obstáculos no son finales. Si encuentras un muro, busca como escalar, atravesarlo o radiarlo. No siempre conseguirás lo que quieras, pero si lo intentas, tal vez consigas lo que necesitas. El primer paso hacia cualquier destino es decidir que no te quedarás donde estás. Lo más difícil de la vida es saber que punto cruzar y cual de ir atrás. Solo necesitas prestar atención. Las lecciones llegan cuando estás listo. Afrontar tus emociones te dará más fuerza que reprimirlas. Si crees con firmeza en algo, defiéndalo. Cuida tus pensamientos cuando estés solo, y tus palabras cuando estés acompañado. Si no vives tu vida, otros lo harán por ti. Sé agradecido por lo que ya tienes mientras persigues lo que deseas. Si hay una lección clara en la vida, es que decir algo no lo es realidad. A veces no vas a encajar, no importa cuando lo intentes. Y es mejor estar solo que forzar y ser alguien que no eres. Tu viaje tiene su día final, no apresures el tuyo. Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero solemos mirar tanto tiempo cerrada que no vimos la nueva. Confía en lo que te dice tu intuición, incluso si todos te dicen lo contrario. No de por sentado a quienes te rodean, podrías perderlos sin haber entendido cuánto significaban para ti. Nunca huyas de un verdadero desafío, son los que traen las lecciones más valiosas. Eres la única persona que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y te eliges cual predomina. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo respondes ti. No lores porque se terminó, sonríe porque sucedió. A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quién eres en realidad. Solo mejora quien está dispuesto a aprender de lo que lo ocurre. Los tiempos difíciles revelan que nuestra resiliencia es mucho mayor de lo que imaginábamos. Habla por ti mismo, nadie más lo hará. No siempre podrás ayudar a alguien a cambiar, y llegará un día en el que entenderás que ya no puedes seguir intentando. Tu vida es el resultado de tus decisiones. No existe un plan fijo, solo las consecuencias. Sé cauteloso con tus buenas acciones. La bondad tiene límites y algunos se aprovechen de ella. Puedes quedarte atrapado en tus luchas o convertirte en el hero de tu propia historia. Lo más valioso en este mundo es el tiempo con quienes amas. A menudo olvidamos que la felicidad no viene de obtener algo nuevo, sino de reconocer y valorar lo que ya tenemos. Tu futuro es el pasado que has logrado entender. Nadie puede ayudarte si ti mismo no te ayudas primero. En el momento que lo comprendas, sentirás que tu vida vuelve a estar en tus manos. ¿Estás listo para transformar tu vida desde dentro? No ignores esta oportunidad de despertar tu verdadero poder. Cada palabra que escuchas puede ser el inicio de tu cambio. No esperes más. Suscribite, comparte este mensaje y acompáñanos en este viaje. Tu nueva historia comienza ahora. Si te atreves.